Hello! Here is a box I made for a friend. I started with a vague idea of trying to make a box with 2 drawers, a dragon, and here are the pieces that I found. こんにちは。この箱は友達の誕生日のために作った。予定は箱と竜を作ることだった。見つけた木材はこちらです。J'ai fait cette boîte pour une amie. Pour commencer, j'ai trouvé des morceaux de bois de gousse de singe et aussi des morceaux de cerisier pour l'intérieur. The exterior of this box is going to be made from monkey pod, so I'll start by going over to the radial arm saw to cut it down to size. 箱の外側が雨降りの木で作るので、ラジアルアームソーを使って切りました。Avec la scie radiale à bras, j'ai facilement coupé le bois de gousse de singe. There were some voids in the pieces of monkey pod that I decided to fill in now. I ground down some pencil to make the black pigment that I mixed in with the epoxy. 木に穴があったから、エポキシと鉛筆の芯を削って黒い色にしました。それで穴を防ぎました。Il y avait des petits trous dans le gousse de singe, mais je ne voulais pas le perdre, alors j'ai mis de l'époxy avec des pigments noirs pour remplir les trous. Now that the epoxy is cured, I can go over to the bandsaw and resaw these pieces in half. もうエポキシが硬くなったので、帯の区切りで半分に切ります。Après que l'époxy a fini de durcir, j'ai coupé en deux sur son épaisseur les pièces de gousse de singe. I'm going to smooth out both sides of the pieces now so that I don't have to worry about sanding them later on. 上と下の両面を磨いていきます。後で忘れないように。Maintenant, je vais rendre les parois lisses pour ne pas oublier plus tard. Lining up the longer pieces, I can now cut them such that I have the top, bottom, and side faces of this box. 長い板を切って箱の外側を作り始めます。Pour aligner le grain sur toutes les surfaces, j'ai coupé les longues planches en deux pour faire les 4 côtés de la boîte. I'm planning on using this small piece of redwood for the scorch mark made by the dragon that I'll carve later on. Using the belt sander, I begin to smooth out one face and the outer edge. この小さな木を竜の焼け跡にするため、電動サンダーで削ります。Je voulais avoir un dragon cracheur de feu et mettre un morceau de bois pour symboliser la brûlure. Going back to the body of the box, I start marking and cutting out the half-blind dovetails. After finishing the dovetails, I cut a channel in the sides so that I can slide in a divider and create 2 slots for the drawers that will be made in a bit. At this point, the main body of the box is close to completion and I'll get to work on the dragon. 箱について組み木を継ぎ合わせていきます。大まかに作っておいて、後で引き出しを穴の大きさに合わせて作ります。箱はもうだいたい終わっているので、竜に移ります。Pour les morceaux de gousse de singe qu'on avait avant, je commence à les joindre avec des queues d'aronde recouvertes. Et j'ai retranché les côtés pour mettre un morceau de bois qui divise les surfaces en deux. À ce moment, la boîte est presque terminée et alors, on commence à travailler le dragon. So the idea is to have a dragon that is crawling up the side of the box and breathing fire. Ideally, I'll be able to inlay the earlier piece of redwood into the top to act as the scorch mark. I started by sketching out the profile and then I blocked out a rough skeleton with wire and some clay. After all this prep, I started cutting out the blocks of walnut I'm going to use to make this dragon. However, this is a moment when the fate of the project takes a great turn. While working on the dragon, I realized that I didn't have enough of an efficient method to finish it before leaving for college. So, I decided to pivot by carving a sea serpent out of basswood instead. 竜を作るため、スケッチして、そのスケッチからワイヤーと粘土で大体の大きさと形を作った。この竜は火吹いているから箱の上が焦げているようにするため小さな木を箱の上に乗せて表現した。竜を作るための木を削り始めた途端、時間がないことが分かった。硬い木材から柔らかい木材に
変えて、竜の形も変えた。Pour le dragon qui crache du feu, j'ai commencé par faire des dessins et ensuite j'ai fait une petite sculpture pour savoir la grosseur du dragon. Après, j'ai pris des beaux morceaux de loupe de noyer, mais en travaillant la loupe de noyer, j'ai trouvé que je n'avais pas assez de temps pour le finir avant de partir pour l'université. Alors, j'ai décidé de faire un serpent qui embrasse la boîte. The main body of the serpent is carved from basswood. After many hours of carving, I am at a point where I can add spines, horns, a tongue, and a coat of paint to finish this part of the box. 次の竜の本体はバスウッドを削って作った。木削りの後、角と舌と背びれを粘土で作ったボンドで本体につけた。ペンキを塗って竜は完成した。Le serpent est sculpté de tilleul et après des heures à tailler. Je suis prêt à mettre des petits détails. Returning to some lovely joinery, I'm gonna cut the pieces of cherry for the inside of the drawers and the monkey pod faces. Once assembled, I'm gonna glue on parts of the serpent to act as the handles. 桜の板を切って引き出しを作り始めます。引き出しができたら、ボンドで竜をつけて取っ手として使った。J'ai utilisé beaucoup de cerisier avec des queues d'aronde recouvertes et de la feuillure pour le dos des tiroirs. Après, j'ai mis de la colle pour attacher le serpent. At this point, the box is nearly completed, and with a bit of sanding and a good coat of finish, we're on to some photos of the finished product. 箱はだいたい出来上がった。紙やすりを使って磨いた後、滑らかな表面にコーチングをした。Nous avons presque fini, et après un peu de ponçage, on peut mettre un vernis pour la finition. Thank you for watching. 見てくれてありがとう。完成した箱をどうぞ。Merci de votre attention, et voici la boîte terminée.